concurrent आला Did you learn formulas with Sir here? I mean, what did we do in the evening? Okay. I'm asking you, yesterday I gave you assignment, so did you finish that? Why? Padding. Swamps అంటే గ్రూప్స్ అని చెప్పింది. కరెన్సీ ఆఫ్ సెవెరల్ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ అని ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు కరెన్సీ అంటే మనీ వైజ్ కదా. Yes. రైతు, రైతులు, బస్సు, బస్సులు, బాతు, బాతులు, మేక, మేకలు, ఎద్దు, ఎద్దులు, మాట, ఆటలు, పిచ్చుక, పిచ్చుకలు, వర్తకులు, వర్తకులు, బొమ్మ, బొమ్మలు, స్వప్నము, స్వప్నములు, స్వప్నములు, రాజు, రాజులు, కథ, కథలు, ఫోర్త్ నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యారు. ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా సింధుజ? కృష్ణ, బాగుంది. డాడీ అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు మన స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు 10th హాఫ్ డేస్ కదా, ఓన్లీ మార్నింగ్ ఉంటుంది కదా. మార్నింగ్ 10th వాళ్ళకి ఎప్పుడు మార్నింగ్. I will not get time to take class in the evening. నేను మమ్మీ అదే అట్లా చాలామంది ఉంటారండి, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు. 7th కాదు 9th 8th క్లాస్ నుంచి మొత్తం నర్సరీ కాల్గా అనుకో అంతా ఉంది చెప్పాలి. ఈవినింగ్ ముందు చెప్పాలి కుదరదు వాళ్ళని. మేము చాలా బిజీ ఉంటుంది. నేను చదువుతున్నా కూడా ఇట్లా చూడడానికి కూడా నాకు అంత టైం ఉండదు, అంత బిజీ ఉంటుంది. అందుకే ప్లాన్ చేసి చెప్తున్నాను, కరెక్ట్గా చేసి. You have any exams, Sindhuja? Today, no exams. Any doubts are there? Where is your English textbook?
On this side, Vishnu. Sit here. Yes. So our topic is today a letter to God. Okay. Okay, now. The house, the only one in the entire valley. Valley means I will show you. Like this. Okay. Yes. So this is valley. Okay, this is, we call it valley. Hmm? Like this. Okay. So the entire valley sat on the crest of low hill. Okay, the low. Top of the hill and the crest ante top of the hill and No. Top of the hill. What is meant by crest? top of the hill. Hill. Of a low hill. From this height, one could see river. Okay, from that height, one can see the river and the field of the ripe. Okay, what is meant by field of the ripe corn? Okay, I will also. This way. Ripe corn. Okay, from there, okay, from crest of the hill, you can see the ripe corn field. Okay, from this height, one could see the river and also field of ripe corn. Dotted with the flowers. Those are with the flowers. Okay, like this. Okay. That always promises a good harvest. That means it is showing that it will give the good harvest. Okay. So by seeing that field, we can say that it is giving a good harvest. Okay. The only thing the earth needed was downpour or at least shower. The earth needed was a downpour or at least a shower. Only that field needs only one time rain. Then you can take the harvest. ఓకే, ఇంకొక వర్షం వస్తే ఈ పంటను కోసేయచ్చు అని అంటుంటాం. అవును, ఇంకొక వర్షం పడితే చాలు మొత్తం పంట అయితే రెడీ అయిపోయింది, హార్వెస్ట్ వచ్చేసింది అని అంటుంటాం. సో అలా ఓన్లీ డౌన్ పోర్ అంటే ఏంటి, వర్షం పడ్డ ఒక్కసారి వర్షం పడితే ఇంకా
మనము హార్వెస్ట్ చేసేయచ్చు అన్నట్టు. సో throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. సో లెంచో ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఎవరంటేనా ఫీల్డ్ యొక్క ఓనర్, ఫార్మర్ నేమ్. ఓకే, ఆ పంట ఎవరైతే పెట్టారో అతను లెంచో ఏం చేస్తున్నాడు అంటేనే, ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి త్రూ అవుట్ ద మార్నింగ్, మొత్తం మార్నింగ్ అంతా ఏం చేస్తున్నాడు, హూ న్యూ హిజ్ ఫీల్డ్స్ ఇంటిమేట్లీ హ్యాడ్ డన్ నథింగ్ ఎల్స్ బట్ సీ ద స్కై టువర్డ్స్ ద నార్త్ ఈస్ట్. పుట్టి ఇంకా పైకి చూస్తున్నాడు, వర్షం పడితే పంట తీద్దాము, పంటని కోద్దాము అని చూస్తున్నాడు. రైతులకు అదే ఆశ ఉంటుంది కదా, వర్షం ఎప్పుడే పడితే దాన్ని తీద్దాము అన్న ఆశతోనే ఉంటారు. నౌ వీఆర్ రియల్లీ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ వాటర్. ఉమెన్, ద ఉమెన్ హూ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ సపర్ రిప్లైడ్, ఎస్, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. It was during the meal time. అంటే పొద్దున్న నుంచి నేను చూస్తున్నారు కానీ అదైతే పడలేదు. ఇంక రండి, భోజనం టైము అయింది, డిన్నర్ టైము అయింది అని చెప్పేసి తన భార్య పిలుస్తుంది. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ రియలీ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ వాటర్. ఉమెన్, ద ఉమెన్ హూ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ సప్పర్, అంటే డిన్నర్ టైంలో తినేదాన్ని సప్పర్ అంటారు. ఓకే, ఏమని రిప్లై ఇచ్చిందంట, ఎస్, గాడ్ విల్లింగ్, అంటే అది గాడ్ డిసైడ్ చేస్తాడు. తను ఏమంటున్నాడు, వర్షం వస్తుంది, కొన్ని వాటర్ అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుంది, కొంచెం వర్షం పడుతుంది అని అన్నప్పుడు ఎవరైతే అక్కడ డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తుందో వాళ్ళ భార్య, ఎస్, గాడ్ విల్లింగ్, అది గాడ్ విల్లింగ్. అది ద ఓల్డర్ బాయ్స్ వర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్, అక్కడ పంటలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఫీల్డ్లో పనిచేసే వాళ్ళు, వర్కర్స్, ఓల్డ్ వాళ్ళేమో ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. వైల్ ద స్మాలర్ వన్స్ వర్ ప్లేయింగ్ నియర్ ద హౌస్, చిన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట, ఇంటి దగ్గర ఆడుకుంటున్నారు. వాళ్ళందరినీ ఏమని చెప్తుంది, కమ్ ఫర్ డిన్నర్, డిన్నర్కి రా అని పిలుస్తుంది. ఇట్ వాజ్ డ్యూరింగ్ ద మీల్ టైం, ఆ టైం ఎప్పుడైపోయింది, ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి అక్కడే ఉన్నారు కానీ వర్షము పడలేదు. ఇట్ ఈస్ గాడ్ విల్లింగ్ అని చెప్తుంది తను. ఏమంటుంది, గాడ్ విల్లింగ్. ఓకే, జస్ట్ యాజ్ లెంచో హ్యాడ్ ప్రెడిక్టెడ్, బిగ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ బిగాన్ టు ఫాల్. ఏమైందంట, ఎలా అయితే ప్రెడిక్ట్ చేశాడో తను, అంటే ఆకాశాన్ని చూస్తూ తను వర్షం పడుతుంది అని అంటున్నాడు. తను ఎట్లయితే ప్రెడిక్ట్ చేశాడో ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందంట, బిగ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ బిగాన్ టు ఫాల్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్. ఎటువైపు, నార్త్ ఈస్ట్ వైపు ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద డ్రాప్స్ పడ్డము స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. సో ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ హ్యూజ్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ కుడ్ బి సీన్ అప్రోచింగ్. పెద్ద పెద్ద మబ్బులు, అంటే వర్షం పడే ముందు మబ్బులు ఎలాగా వస్తాయి, అలాగా మొత్తము చీకటిగా అంత పెద్ద పెద్ద మబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి. అంటే అంత వర్షం పడుతుంది అన్నట్టు. బిగ్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ హ్యూజ్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్, పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కదా క్లౌడ్స్, అవి వస్తున్నాయట. కుడ్ బి సీన్ అప్రోచింగ్. ద ఎయిర్ వాజ్ ఫ్రెష్ అండ్ స్వీట్. వర్షం పడే ముందు ఎలా ఉంటుంది ఎయిర్, ఫ్రెష్ అండ్
sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. అంటే ఇంకా తన సంతోషం ఎలా ఉంది అంటేనా మాటల్లో చెప్పడానికి కావట్లేదు. యూ డూ యువర్ వర్క్, ఐ విల్ ఆస్క్ యూ. ప్రాక్టీస్ ఫర్ 5 times in tuition notebook. ద మ్యాన్ వెంట్ అవుట్ ఫర్ నో అదర్ రీజన్. బయటకు వెళ్ళాడనమాట రీజన్ లేకోకుండానే. అంటే ఇంకా తనకి ఆ సంతోషం అటు ఏం చేస్తున్నాడో తనకు అర్థం కాలేదన్నమాట. ఇంకా అంటే అంత హ్యాపీనెస్లో అంటే ఇంకా వర్షం పడితే హార్వెస్ట్ తీసేయచ్చు, హార్వెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ప్లెజర్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ద రెయిన్ ఆన్ హిస్ బాడీ. తన బాడీ మీద ఆ వర్షం పడినప్పుడు ఆ ప్లెజర్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అనేది చాలా ఉందన్నమాట తనకి. అండ్ హీ రిటర్న్డ్, హీ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్, దీస్ ఆర్ నాట్ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ద స్కై, దే ఆర్ న్యూ పాయింట్స్. ఏమన్నాడమ్మా తను? ఇవి రెయిన్ డ్రాప్స్ కాదు, న్యూ కాయిన్స్. అంటే ఏమని, ఇప్పుడు ఆ వర్షం పడితే ఆయనకి పంట పండితే అవి డబ్బులుగా మారుతాయి కదా. తను చూసే వే ఎలా ఉందంటేనా రెయిన్ డ్రాప్స్ని, అంటే తను కష్టపడిండే దానికి ఫలితం అనేది వస్తుంది, అవునా? సో ఇక్కడ అవి రెయిన్ డ్రాప్స్ కాదు, ఇవి దీస్ ఆర్ న్యూ కాయిన్స్. ఆ వర్షం పడగానే వెంటనే ఈయన హార్వెస్ట్ చేస్తాడు. ఆ హార్వెస్ట్ నమ్మేస్తే ఈయనకి ఏమొస్తుంది? మనీ వస్తుంది, కాయిన్స్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ రెయిన్ డ్రాప్స్, దీస్ ఆర్ న్యూ కాయిన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్ నాట్ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ద స్కై, దీస్ ఆర్, ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా. నీకు అడుగు అంటే తను ఏ ఫీలింగ్తో అన్నాడు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇస్తాడు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇచ్చి ఇంకా ఏ టైంలో అన్నాడు, ఏ దేన్ని, ఎందుకు అసలు న్యూ కాయిన్స్ అని అన్నాడు, మీకు ఆన్సర్ రాయమని ఇస్తాడు. దే ఆర్ న్యూ కాయిన్స్. ద బిగ్ డ్రాప్స్ ఆర్ 10 cent pieces. ఎంత ఉన్నాయంట ఒక్కొక్కటి? పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయంట. అసలు మామూలుగా వర్షం చిన్న పడట్లేదు, 10 cent pieces, ఇంత పెద్ద పెద్ద డ్రాప్స్ పడుతున్నాయంట. అండ్ ద లిటిల్ వన్స్ ఆర్ 5s. కొంచెం చిన్నగా ఉండేటివేమో 5s, అంటే 5 rupees కాయిన్స్ ఎలా ఉంటాయో అలా అంత పెద్ద పెద్దగా పడుతున్నాయంట. తను ఏ ఉద్దేశంతో అనిండాలి? ఇక్కడ ఇలాగ వర్షం ఎక్కువగా పడిందనుకో పంట నాశనం అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కదా. మామూలుగా వర్షం కొద్దిగా పడింటే పెద్దగా పడేసరికి ఇది ఖరాబ్ అవుతుందేమో, ఎక్కువ వర్షంతో ఎట్ అయిపోతుందో అని కొంచెం ఫీల్ అయ్యింది. అట్లా ఆ వేలోకి వెళ్ళిపోయాడండి. విత్ సాటిస్ఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. అంటే దేంతో అంటే కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది లోపల, కానీ ఎక్కువ పడితే మరి పంట నాశనం అవుతుందేమో అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేశాడంట, ఒక క్లాత్తో కవర్ చేశాడంట. డ్రాప్డ్ మీన్స్ covered with a cloth, covered with a cloth with a satisfied expression. అంటే కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది వర్షం పడుతుందని, కానీ కొంచెం ఇంకా మళ్ళీ ఇది కూడా జరగచ్చేమో అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేశాడు, ఒక క్లాత్తో కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు అన్నమాట. డ్రాప్డ్ ఇన్ ఏ కర్టెన్ ఆఫ్ రెయిన్, బట్ సడన్లీ ఏ స్ట్రాంగ్ విండ్. Suddenly, a strong wind began to flow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. ఏమైందంటే విండ్ వచ్చేసింది. ఇంకా హెయిల్ స్టోన్స్ అంటే ఏంటి? ఇది హెయిల్ స్టోన్స్ అంటే ఏమంటారమ్మా వాటిని? ఐస్ పడుతుంది.
వడగళ్ళు. హెయిల్ స్టోన్స్ అంటే వడగళ్ళు. ఒక పెద్ద విండ్ వచ్చేసి ఇంకా వడగళ్ళతో వస్తే పంట మిగులుతుంది, పంట ఉంటుంది అసలు ఇంకా మొత్తం ఇంకా నాశనమే. ఎట్లుంటుంది, కొద్దిగా వర్షం వస్తే పంట తీద్దాము అని ఉండే సాటిస్ఫై ఇదితో వర్షం పడుతుంది అని పొద్దున్న చూసి ఎదురు చూసిన అతనికి సాయంత్రం ఇంకా డిన్నర్ టైంలో చీకటి పడేటప్పుడు ఒక పెద్ద గాలులతో నీకు పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్లా అంత పెద్ద అంటే మబ్బులతో నీకు మొత్తం వచ్చేస్తుంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద కాయిన్స్ మాదిరి వర్షం పడుతుంటే ఎలా ఉంటుంది ఫీలింగ్? ఇంకా మొత్తం పంట అయితే ఇంకా ఖరాబ్ అయిపోతుంది అని ఇది అయిపోతుంది. సో తను కవర్ చేసినప్పుడు ఆగుతుంది అసలు అది. సంత, చెట్టు, బస్సు, గొడ్డలి, కుక్క, కప్ప, ఎద్దు, డబ్బు, కుర్చీ, చైర్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? ఇల్లు, పిల్లి, డబ్బా, అమ్మా ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా మనకి? నీకమ్మా ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చాయి మ్యాథ్స్లో? ప్రకాష్, విష్ణు, దీక్షిత స్టార్ట్ అయ్యారు ఎందుకు? ఎస్ పాకు దీర్ఘం ఇస్తే పాట, సో it began to fall the hailstones. వడగళ్ళు పడ్డము స్టార్ట్ అయిపోయింది. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. అవి ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయంట? ఎట్లుంటాయి? ఓకే ఓకే ఎలా కనిపిస్తున్నాయంట అవి? సిల్వర్ కాయిన్స్. ఆ కలర్ వైట్ కలర్లో ఉంటాయి కదమ్మా. ఇంక ఇవి వేరే సిల్వర్. ఫస్ట్ ఏమో ఆయనకి లిటిల్ వన్స్ మాదిరి అంటే న్యూ కాయిన్స్ మాదిరి కనిపించాయి ఆయనకి. అంటే నాకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అన్న ఫీలింగ్తో. ఇప్పుడు ఇవి ఇంకా సిల్వర్ కాయిన్స్ మాదిరిగా అనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట ఆయనకి. న్యూ సిల్వర్ కాయిన్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద బాయ్స్ ఎక్స్పోజింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు ద రెయిన్ ran out to collect the frozen pearls. అంటే ఆ వడగళ్ళని తను దేనితో పోల్చాడు? ఫ్రోజన్ పర్ల్స్ మాదిరిగా అనిపిస్తున్నాయి అనమాట. తెల్ల తెల్లగా ఎలా ఉంటుంది? వర్షం పడితే వడగళ్ళు వస్తే ఎలాగ అసలు మనం పోయి బయటికి పోయి ఏరుకుంటాము వాటిని? సో అక్కడ ఉన్న బాయ్స్ అందరూ వెళ్ళి వాటిని పర్ల్స్, న్యూ పర్ల్స్, ఫ్రోజన్ పర్ల్స్ని ఏరుకోవడానికి పరిగెత్తారనమాట. ఇట్స్ రియల్లీ గెటింగ్ బ్యాడ్ నౌ. చూస్తుంటే ఎక్కువైపోతుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ద మ్యాన్. అంటే ఇది మామూలుగా వచ్చేటట్లేదు, చాలా
బ్యాడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఐ హోప్ ఇట్ పాసెస్ క్విక్లీ. నేను అనుకుంటున్నాను ఇది తొందరగా ఆగిపోవాలి, వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కువ అలాగే పెడితే అయిపోతుంది కదా పంట, ఇంకా మొత్తము. ఇట్ డిడ్ నాట్ పాస్ క్విక్లీ. అది తొందరగానేమో పోలేదు. బట్ అన్ అవర్ హెల్ రెయిన్డ్ ఆన్ ద హౌస్. ఒక్క 1 hour పాటు పడితే అట్లా ఇంత పెద్ద పెద్ద హెల్ స్టోన్స్తో చిన్న పంట, మొక్కజొన్న పంట మిగులుతుంది. For an hour the hail ruined on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. హోల్ వ్యాలీ ఎట్లయిపోయిందంట, అదేదో సాల్ట్తో కవర్ చేస్తే ఎట్లయిపోతుందో మొత్తం అలా అయిపోయింది. ఒక్క 1 hourలో మొత్తం ఫీల్డ్స్ మొత్తం. సో నాట్ అ లీఫ్ రిమైండ్ ఆన్ ద ట్రీస్. ఆకు కూడా మిగలలేదంట ట్రీస్ మీద. The corn was totally destroyed. మొత్తం ఏమైపోయింది, నాశనం అయిపోయింది. Destroyed, నాశనం అయిపోయింది మొత్తం. The flowers were gone from the plants. ఆ ఫ్లవర్స్ని చూస్తాను ఏమనుకున్నారు ఫస్ట్, మంచిగా హార్వెస్ట్ వస్తుంది అని అనుకున్నాను. మొత్తం ఆ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయినాయంట. లెంచోస్ సోల్ ఫిల్డ్ విత్ సాడ్నెస్. ఎలా అయిపోయిందంటే తన మనసు అంతా బాధతో నిండిపోయింది. వెన్ ద స్టార్మ్ హ్యాడ్ పాస్డ్ హి స్టూడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ అండ్ సెడ్ టు హిస్ సన్స్, ఏ ప్లాగ్ ఆఫ్ locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. ఏమన్నాడంట అక్కడ నించొని, తను ఫీల్డ్ మధ్యలో నించొని, ఇలా ఫీల్డ్ మధ్యలో నించొని ఏమన్నాడంట, ఈ ప్లాగ్ ఆఫ్ locust. What is mean by locust? Insects which fly in the big swarms. గ్రూప్ ఆఫ్ డెస్ట్రాయిడ్ క్రాప్స్. అదేదో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్వామ్స్ వచ్చి పంటను మొత్తం ఎలా నాశనం చేసేస్తాయో, ఈ వర్షం అనేది అలా వచ్చేసి పంటను మొత్తము డెస్ట్రాయ్ చేసేసింది. A plague of locusts would have left more than this. అది చేసే నష్టం కంటే కూడా ఈ వర్షం చేసిండే నష్టము ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. అలా ఒకటి సపోజ్ కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయమ్మా, పంట మీదకి వచ్చేస్తాయి, ఆ పంటని నాశనం చేసేసి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. అవి చేసేదానికంటే కూడా ఇది ఏమీ మిగల్చలేదు అసలు పంటని. ఒక్క ఆకు కూడా లేదు ట్రీస్కి, ఒక ఫ్లవర్ కూడా లేదు. టోటలీ ద ఫీల్డ్ డెస్ట్రాయిడ్. ద హేల్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ నథింగ్. ఏం చేసింది ఆ వడగళ్ళ వర్షము, ఏమీ మిగల్చలేదు. దిస్ ఇయర్ వి విల్ హ్యావ్ నో కార్న్. ఈ ఇయర్ మనకి కార్న్. దట్ నైట్ వాజ్ సారోఫుల్ వన్. ఏమైపోయింది, మొత్తం బాధతో నిండిపోయింది ఆ రోజు రాత్రి అంతా. మనం చేసిండే పని అంతా కూడా, మనం చేసిండే ఆల్మోస్ట్ 6 months 3 months ఉంటుందమ్మా, మొత్తం అంతా కూడా పోయింది. దేర్ ఇస్ నో వన్ హూ కెన్ హెల్ప్ అస్. ఎవరున్నారు మనకి హెల్ప్ చేయడానికి? ఎవరు లేరు. వి విల్ ఆల్ గో హంగ్రీ దిస్ ఇయర్. మొత్తం ఇయర్ అంతా కూడా మనము ఆకలితోనే అలమటిస్తాము, ఆకలితోనే ఉండిపోవాల్సిందే. ఎవరు మనకి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు లేరు అని చెప్పేసి అక్కడ లెంచో చాలా బాధలో నీకన్నా. Learn these questions. You will have these questions in the online. Okay.
Read these words. వావచ్చు ఇలా ఉంటుంది. ఇలా పెట్టి ఇలా Can you read? Can you this? Yeah. Ha. Yes, will you say, Abhinav? Why did Dayanand Saraswati write the book? Dayanand Saraswati wrote the book Satyapati Prakash in order to spread the knowledge of the educated people of the videos and the educated people on the quality of God. What is the term of the Lok Sabha? Who can dissolve it earlier than 5 years? The term of the Lok Sabha is 5 years. The president can dissolve it early than 5 years. Earlier. Reading it. You did maths? You did only maths?
luck. సంతోషం, స్నేహితుడు, కోపం, ప్రభు, ప్రియము, అడవి, సంత, పటం, మబ్బులు, డబ్బు, Tanush, which subject are you reading? ఇంకా 1 minute అయిపోతుందమ్మా, టైం మొత్తం అయిపోతుంది. చెప్పు. సే న్యాచురల్ నెంబర్. ఓల్డ్ నెంబర్. ఇంటీజర్స్. Positive numbers. Negative integers. Rational numbers. What is the rational spelling? P-I-O-N-A-L. Say. It can be expressed in the form of you are not reading with concentration. Your focus is in other. అక్కడే పైన ఉంది కానీ ఏమంటారు గిన్నెల దగ్గర బోలిస్తాం కదా ప్లేట్స్ అన్నీ అక్కడే. నైట్ క్లీన్ చేసి ఉంటాను, మళ్ళీ అక్కడే క్లీన్ చేస్తే అటుపక్కకే పెట్టాను. వేరేది కవర్ చేశాను చూడు, ఇక్కడ మిక్సీ జార్ ఉందా, మిక్సీ అక్కడ వేరే గిన్నెలు పెట్టాను చూడు, దాని మీద కన్నుకు కనిపిస్తున్నది, దాని మీద బౌల్ ఇచ్చాను, వేరే గిన్నెలు బౌల్ ఇచ్చాను. సైడ్ స్టెప్స్ పెట్టి
మంచిగా వస్తుంది. బాగా filled with grief after the hailstorm. ఇంకా బాధతో ఇంకా నిండిపోయింది అనమాట ఆయన మనసు అంతా. ఎలా ఉంటుంది మొత్తం ఒక సాల్ట్ తప్పేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా అయిపోయింది మొత్తం అంతా. Here in this chapter we will learn about the physical properties of the matter. Okay, so matter is made up of particles. Okay, any matter you can take, this pad, this book, this pen, this sofa, this chair, everything in our surrounding is made up of matter. Matter is made up of particles. Okay, two schools of thought prevailed regarding the nature of the matter. One school believed that matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particles like the sand. Okay, so two groups schools did research how these particles are there in the matter. So one revealed that it is like a block of wood. It is like block of wood, whereas others told it is made up of particles like sand. How? It is like sand. So let us perform one activity to conclude this, whether matter is made up of a block of wood or it is made up of like particles like sand. So if you see, take 100 ml beaker, fill that beaker with water half and mark the level of the water, and next dissolve some water in it. Water, salt you dissolve it. Okay, then observe any change water level will have. After going home you did this one. Do this. Take one glass, keep half glass of water and add a tablespoon of salt. Before that you mark the What is the quantity? water level. Water level. After adding you mark it. You observe now. Okay, what do you think? Where the salt will dissolve in the water, right? What do you think what will happen? Where does it disappear? It will dissolve in water and Does the level of the water changes? Level of the water changes? no. No. After adding also. So After adding salt, any water level changes? In order to answer these all questions, we need to use idea. Matter is made up of particles. What was there in the spoon? Salt or sugar. How much now spread throughout the water? Is now spread throughout water. See here. In the diagram they have explained this. See, when we dissolve in water, the particles of the salt get into the spaces between the particles of water. That is where there will be no water level change. Okay, between the water molecules, the space will be present. In that space, salt is covered. Okay, so learn this point. Okay, this point. you understand. How small are these particles? Okay, they are getting into the space between the particles, no? Particles of water. So for this also you have an activity to take, just take 2 to 3 crystals of potassium permanganate. Okay, KMnO4. Formula is KMnO4 and dissolve in 100 ml of water. Okay, you are taking
2 to 3 crystals of KMnO4 and you are dissolving in it, and take approximate 10 ml of this solution, put it into 90 ml of the clear water. Okay, 100 ml you have taken, that you have taken, from that color has changed, it colored, it appeared as a pink color. From that you are taking 10 ml and you are adding that into 100 ml of beaker. Okay, from this 100 ml of beaker you are taking out 10 ml. Next to that 10 ml you are adding into another 100 ml of water. So intensity of the color is decreasing, right? Like this you repeat 8 times. Okay, you repeat this experiment 8 times. This experiment shows just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. You are taking just salt, crystals will be there, no? Salt is just 2 crystals you take, count it and take. That you are adding in 100 ml. That time you repeat it for 8 times or 10 times. Though the color of the beaker is pink color, but intensity of the color is decreasing. Okay, so we can conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dissolving themselves into smaller and smaller particles. Even single crystal also will have the millions of particles. Okay, just in one crystal also there will be millions of crystals. Okay, they will dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done for 2 ml of Dettol also. Dettol will be there now. First 100 ml water beaker, you add 2 ml of Dettol. Next, from that beaker you take a 10 ml and you add in another 100 ml beaker. Like that 8 times you repeat that one. Even that water will have the Dettol particles. You will have that smell. So the particles of matter are very small. They are just small beyond our imagination. Very small. We cannot see with our eyes. We can see them with the magnifying glass. Yes. Learn this point. Already you learned na here. Did you learn these points? Say. Learn and say. Good. Blink. Beat. At. 80 at. Share. You learn it. R. A-R-E-R. That. H-A-T. Hat. Prize. Eyes. Chair. Bring your science textbook.
old. Small. Small all. Pure heart. Desh. Deep. Black. Lal. Red. Hara. Green. Pita. Yellow. Pita. Kaisa. How. Rang. Color. Asman. Sky. Admi. Man. Did you learn this reaction? కానీ ఏంటంటే మళ్ళీ మీకు ఏమంటారు ఎలిమెంట్స్ కదా మేడం ఎలిమెంట్స్ నేను మర్చిపోయాను పీవీ మర్చిపోయాను Lead nitrate. పీవీ ఎలిమెంట్స్ Potassium iodide. Potassium nitrate. So if you look into the chemical equations, okay, when magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets covered into magnesium oxide. You learn it, you don't waste your time. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in the shorter form. The simplest way to do this is in the form of word equation. This is word equation. Magnesium, when it reacts with oxygen, it will give magnesium oxide. Left side arrow mark are called reactants. These are called products. Okay. So the substance which undergo the chemical change is magnesium and oxygen. Right? These are called reactants. The new substance which are formed in the product, those are products, magnesium oxide. Okay, so this is called word equation. So if you see the word equation, reactants are changing into products. Reactants are changing into change of reactants into products through the arrow placed between them. Okay, this arrow is indicating this. These reactants are changed into the products, right? So the reactants are written in the left hand side with the plus sign, right? Here, these are reactants. We are writing with the plus sign. Similarly, products are written on the right side with the plus sign only. But there is no other product. Only one product is formed. That is magnesium oxide. If another product is there, suppose any gas evolution is there, we will write plus H2 plus CO2, like that we will write now. So the arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. So this is called word equation. Okay, word equation. How will you write that into chemical equation? Chemical equation. Magnesium means Mg. Oxygen is O2. So you will write into MgO. So count and compare the number of atoms. Magnesium is 1, magnesium is 1. Oxygen is 2, oxygen is 1. In the number of atoms, each element on the both sides
If yes, both are same, leave it. If both are not same, balance it. So if you keep 2 here, 2 and 2 here, now both the left side arrow mark and right side arrow mark atoms are same, equal in number. So this is before it was unbalanced. After adding 2, it get balanced. Okay, such a chemical reaction is called skeletal chemical equation for the reaction. Okay. Read these words. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాసి వీడు ఆ విష్ణు మ్యాథ్స్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోలేదు చూడు నేను ఇచ్చిన వర్క్. వాడు ఏం చేసిన ఇంట్లో ఇప్పుడు అంటున్నాడు కష్టం రా చెప్తున్నా. లాస్ట్ టైం అప్డేట్ అయిపోయి చెప్పిన రోజు అట్లా మేము చెప్పడం వరకు ఉంటామమ్మా, ఇంకా మొత్తం అంతా ఇంకా నేర్పియాలి అంటే మాత్రం కాదు. చిన్నపిల్లలని నేర్పించాను. అది మీకు సెల్ఫ్ ఉండాలి, నేర్చుకోవాలి. ఈ వర్క్ ఇచ్చారు అనేది ఉంటే ఏమన్నా నేర్చుకుంటారు. ఏం చేసిండు అంతా ఇంటికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి 5 గంటలు ఏమన్నా చదువుతారు కాదు. ఒక్కొక్కటి 5 టైమ్స్ రాపియండి. రాయరా ఇంపోజిషన్ ఏం చేస్తారు? రాంది ఏం చేయాలి? పో అయింది, మళ్ళీ పా ఎట్లయింది? పాకు అవుతుంది మిస్టేక్. పో సార్ వెళ్ళిపోయాడమ్మా. ఏమండి ఇది ఓకే. So balanced and unbalanced. You should count the atoms and you should keep the number here. Then it will get balanced. Okay. So next, how you should do the balanced chemical reaction. Okay. Suppose if you take the zinc and sulfuric acid, H2 SO4, it will become a zinc sulfate and it will release the hydrogen gas. Whether this reaction is balanced or unbalanced? Unbalanced. Check once. How many zinc are there? Write the zinc atoms, zinc, hydrogen, how many are there? Write it. How many zinc atoms are there? How many hydrogen atoms are there? Sulfur, oxygen atoms are there? Left side, right side. Like this you should write. Zinc, hydrogen, sulfur, oxygen. Left hand side how many? Right hand side how many? Okay.
ఇక్కడికి సైడ్ లింక్ని రిపీట్ అవుతుంది, ఈ టెన్నిస్ వల్ల అవుతుంది మేడం. Left hand side zinc is 1, okay. Right side 1. Hydrogen H2 you should not write. Hydrogen means atom means 1 you should write. H only, not H2. How many are there? 2 are there. Here also 2. Sulfate means sulfur atom is there, oxygen atom is there. Both you should write separately. Sulfur is separate, oxygen is separate. Sulfur is 1. Oxygen 1. how many are there? 4. Here 4 are there. Okay. So here we have the one theory, that is law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That means total mass is of the elements present in the product is equal to the reactants. This left side mass is equal to the right side mass, right? So that is total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the mass of the elements present in the reactants. These are called reactants, these are called products. This is called law of conservation. So in other words, how can I say? The number of atoms of each element remain the same. Okay, the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction. In a chemical reaction, before and after reaction, mass remains same. There will be no change in the mass. Okay. So if you do the iron, we know iron, right? Yes, Iron. That when it react with moisture or water, it will get iron oxide. What it will get? iron oxide. Iron oxide. Iron oxide formula కదా, iron oxide మొత్తం. Yes. Iron oxide. ఈ H2 లేదా? This hydrogen will release. Okay. So in this, if you see step 1, what you should write first, how will you balance this one? Balancing chemical reaction also will give. First you should give boxes. This is unbalanced. So we need to balance it. So first you should keep square boxes. Okay. Write how many irons are there, how many hydrogens are there, how many oxygens are there. Irons how many? Iron 1. Here 3. Hydrogen 2. Here 2. Balance. Oxygen 1. 1. 4. Right? In the step 3, what you will do? It is often convenient to start balancing with the compound that contains maximum number of atoms. Who is having maximum number of atoms? Oxygen. Compared to this is balanced. Iron is there. Maximum number of unbalanced is oxygen. So it is convenient. It may be reactant or a product. Anything can be it is. So in that compound, select the element which has maximum number of atoms. So we select maximum number of atoms is O4 means Fe3O4, right? Therefore oxygens we need to balance it. So to become here 4 are there, it is having only 1. If you multiply this with 4, then it will become 4 oxygens, right? So you need to add 4 to
Box is there means here you should not write anything. Here only you should write. You cannot write O4, madam. No. Outside the box. Outside the box only you should write Fe plus 4 H2O giving rise to Fe3O4 plus H2. Right? Now oxygens also got balanced. Who is left now? Hydrogen. Okay. So to equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or the elements involved in the reactants. That means I told you na, you cannot write here 4. You cannot alter here. Here only you should do the change. Balancing pakka one question will be there, 1 mark. Okay, that is why I am telling. In the public exam, one balancing equation they will give. You need to balance it. Okay, so in the step 4, iron and hydrogens are not balanced, right? Here iron and hydrogens are not balanced, but oxygen got balanced. Pick any of the elements to proceed further. Let us balance first hydrogens. Okay, hydrogens if you do 4 2s are 8. Here 2 are there. You should multiply it. 4 2s are 8. 8 hydrogens are the left hand side. Here right hand side 2 are there. So to become 8 with which number I should multiply? 8 into 2. 8 are there 2. So 6 less is there. Okay. So how many you should add? 4 if I add here 4 2s are 8 hydrogens it will become. No? So I will add in the next step. Plus 4 H2. Okay. 4 2s are 8, 4 2s are 8. Hydrogens, oxygens both balanced. Now which is left? Iron is left. How many are there? 3 are there. So if I keep 3 here, 3 iron, 3 iron. So like this we need to balance the reaction. ఎట్లా వెళ్తావు అన్ని బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి కదా ఐరన్ ఉంది హైడ్రోజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది ఐరన్ ఎన్ని ఉన్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 3 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3 హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి 4 2s are 8 4 2s are 8 ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 4 ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 4 ఆల్ గాట్ బ్యాలెన్స్డ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఏదైతే ఏమంటాం ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా బట్టి దీంట్లో ఏదైతే తక్కువ ఎక్కువ ఉందో నెంబర్ బట్టి దాన్ని దీంట్లో ఇంటూ వేసుకొని వచ్చిన వాల్యూతో ఈ ఫార్ములా ఆక్సిజన్ ముందు వేసుకొని అది చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకుంటే అదే ఒక్కొక్కటి తర్వాత మ్యాక్సిమం ఉండేది ఫస్ట్ తీసుకోవాలి, దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. జనరల్గా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏది ఉందో మనం నెక్స్ట్ దానికి ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఈక్వేషన్ బట్టి ఏమేమి బ్యాలెన్స్ లేవో చూసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోవడమే అన్నీ బ్యాలెన్స్ అయ్యేంత వరకు. లైక్ దిస్. సో మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటేనా సింబల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఐరన్ వచ్చేసి సాలిడ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం. ఐరన్ చూస్తుంటాం కదా మనము సాలిడ్ ఉంటుంది. H2 అనేది ఇక్కడ మనము గ్యాస్తో రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనేది సాలిడే, రస్ట్ సాలిడే కదా. హైడ్రోజన్ అనేది గ్యాస్. సో ఇలాగా ఫిజికల్ స్టేట్ కూడా మనము మెన్షన్ చేయాలి, ఆ కాంపౌండ్ యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఇంకా మనకి బ్యాలెన్స్ అయినట్టు అనమాట. సో ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటేనా మనకి రియాక్షన్లో కండిషన్స్ అంటే టెంపరేచర్ ఎంత పెడుతున్నామా రియాక్షన్ జరగడానికి, ప్రెషర్ ఎంత ఇస్తున్నాము, ఏదైనా క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నామా రియాక్షన్ జరగడానికి అనేటివి మనం ఆరో పైన రాస్తాం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ ఈ రియాక్షన్ జరగడానికి మనకి ప్రెషర్ ఎంత ఇస్తున్నాము 340 అట్మాస్ఫియర్.
ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి ఏమేమి ఉపయోగపడుతున్నాయి? సన్లైట్, క్లోరోఫిల్. లైక్ దిస్ రియాక్షన్ పైన రాస్తాం అన్నమాట. లెర్న్ దిస్ 3 రియాక్షన్స్. Learn these 3 reactions and learn these 3 questions. You will get in the Google. Your assignment is for today. These 3 reactions and in-text questions 3. సబ్లిమేషన్ అమ్మా. సాలిడ్ అనేది డైరెక్ట్గా గ్యాస్గా మారిపోతుంది, దాన్ని సబ్లిమేషన్ అంటారు. సాలిడ్ గ్యాస్లోకి మారే ప్రాసెస్ సబ్లిమేషన్ అంటారు. తీసుకో. So day after tomorrow you will have 25 marks test. On Sunday you will have the parents meeting. మీ పేపర్ చూపించి ఎవ్రీ సండే మీ పేపర్ చూపించి మార్క్స్ మాట్లాడతాను మీ పేరెంట్స్తో. What are the questions? How many questions I have? 4 questions. Let's move little bit back. Hi Tamaru, Ganesh. Good morning. Next, how many questions I have gave you? 3 questions. So today Sariyu's assignment is 3 chemical formulas, balancing, and 3 question answers from the in-text questions from the first chapter. Next in English, so I gave you 4 question answers, right? 4 question answers and that in-text, this meanings. Okay? How many are there meanings? 7 are there. You did not tell in the morning. You learnt it? Crest. A top of a hill. Draped. Covered with the cloth. Locust. ఎందుకంత పెద్ద పెట్టుకున్నాను? The group of swans which destroy the crops. Corn science.